Hi guys, welcome to a new world of science. I'm congratulating you for choosing or selecting science as your major subject. It's better. Again, welcome. At first, we can go through your textbooks. You have to study 2 textbooks in your first year. Both of the textbooks are based on NCERT syllabus. Your first textbook contains 7 chapters. All the chapters are from inorganic chemistry. Okay. Your first chapter is some basic concepts of chemistry. In this chapter, you can learn about atoms, molecules, ions, molality, concentration terms, etc. and some numerical problems also. Okay. Then your second chapter is structure of atom. In this chapter, you can learn about some history, that means discovery of electrons, protons, neutrons, nucleus, and discovery of the shape of atoms, etc. etc. Then comes your third chapter, classification of elements and periodicity. It's a very simple chapter. In this chapter, you can learn about the periodic table and some periodicity of elements, periodic properties of some elements. Okay. The fourth chapter is chemical bonding. In this chapter, you can study about chemical bonds, ionic bond, covalent bond, and a new type of bond, coordinate bond, and the structure of some molecules also in this chapter. Then your fifth chapter, states of matter. In states of matter, it's also a simple chapter. In this chapter, you can study about 3 types of matter: solids, liquids, and gases, mainly gases. It's also a very simple chapter. There are some numerical problems also. Then thermodynamics. It's a new chapter, new type of chapter. In this chapter, you can study about heat and reactions including heat. Then equilibrium. In equilibrium, you can study about 2 types of equilibrium: physical equilibrium and chemical equilibrium, and Le-Chalais principle, etc. All these 7 chapters contain numerical problems. So study well and you can win 100% mark easily. Okay. Thank you. Now we are going to study a portion from your textbook. It's a portion from your third chapter, periodic table. The question is, how to name elements with atomic number more than 100? For that, you must first study about the numbering system. For 0, the word is nil. For 1, we can use the word un. For 2, it is bi. For 3, tri. 4, quad. 5, pent. 6, hex. 7, sept. 8, oct. And 9, n. Now we can start the question. The first question is 1, 2, 3. It's an element with atomic number 123. Okay. First one, the first digit is 1. For 1, the word used is un. So for 1, we can use un. For 2, we can use the term bi. So un, bi. Next one is 3. For 3, we can use tri. Tri. At the end of this name, we can use I-U-M, E-M. But there is I, so we can use U-M. So what's the name? Un-bi-trium. Un-bi-trium. We can apply a symbol also for this. For un, it is U. For bi, this is B. For tri, this is T. So it is UBT. For the symbol of this element is UBT and the name is un-bi-trium. Okay. Then we can take another example. (132). It's an element with the atomic number 132. Then how can we name them? First digit is 1. For 1, it is un. Next one is 3. Then we can use tri. Next digit is 2. So we can use bi. Then ending m.
So the name of this element is untribium. Untribium. Then we can write the symbol UTB. Okay. So it is very easy to find the name of elements with a atomic number more than 100. Okay. Now we can study an important portion, discovery of electrons. Electrons were discovered by J.J. Thomson. At first, we can study about discharge tube. So it is a discharge tube. It is a hollow tube. There is no gases in it. It's a hollow tube containing two metal plates. These are two metal plates, and these metal plates are connected with a battery. This is the negative part of the battery and this is the positive pole. Okay. There's a vacuum pump also present in it. So what is a discharge tube? A discharge tube is a hollow tube containing two metal plates connected with a battery, and there is a vacuum pump also there. Okay. J.J. Thomson decreases the pressure inside a discharge tube to 10 raised to minus 2 atm. He decreases the pressure to 10 raised to minus 2 atm. What is the atmospheric pressure? 1 atm. He decreases it to, inside this discharge tube, he decreases the pressure up to 10 raised to minus 2 atm, and he increases the voltage here. He increases the voltage to 10,000 volt. 10,000 volt. At that time, he found that at this side there is a faint greenish fluorescence. There is a faint greenish fluorescence here. Okay. It is the negative part called the cathode. This is the positive part called the anode. So he saw this reflection near anode. He thinks this light is due to the production of certain rays from this cathode. Okay. And he called these rays to cathode rays. So this is cathode rays. Cathode rays are rays produced from cathode. He thinks the light is due to the production of these rays and called these rays to cathode rays. And the small particles present in cathode rays were called as electrons. So this is the discovery of electron. Okay. So what is a discharge tube? A discharge tube is a hollow tube containing two metal plates connected with a battery. And there is a vacuum pump also there. This pump is used for filling or removing any gases. J.J. Thomson decreases the pressure up to 10 raised to minus 2 atm and increases the voltage up to 10,000 volt. Then he found a faint greenish fluorescence near the anode. He thinks it was due to the production of certain rays from cathode. He called these rays to cathode rays, and the small particles, small particles present in cathode rays are called as electrons. They will have a negative charge. Okay, this is the discovery of electron in a nutshell. Okay. Our next portion is octet rule. നമുക്കിന്ന് octet rule എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ജീൻ ലൂയിസും പിന്നെ കോസലും ഇങ്ങനെ രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ചേർന്നാണ് octet rule കണ്ടുപിടിച്ചത്. നമുക്ക് ഈ octet rule എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ആറ്റത്തെ വരയ്ക്കുകയാണ്. ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക. ഈ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. 8 ഇലക്ട്രോണുകളുള്ള ഒരാളുടെ പ്രത്യേകത നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇതൊന്ന് നോക്കിയേ, ഞാൻ ഇതിനെ നെടുകയിൽ നിന്ന് മുറിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈക്വൽ 2 പാർട്സ് കിട്ടിയില്ലേ? ഇങ്ങനെ 2 തുല്യ ഭാഗങ്ങളാണുള്ളതെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സിമെട്രിക്കൽ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇനി അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് കിടക്കുകയില്ല. നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ഒന്ന് നോക്കാം. അടുത്തതായി ഞാൻ ഇതിനെ മുറിച്ചു, ദെൻ ഇതിനെ മുറിച്ചു, ദെൻ ഇതിനെയും മുറിച്ചു. അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും നോക്കി, ഇവിടെ ഒരു ഈക്വൽ, ഇവിടുത്തെ അതേ പാർട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്, അതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്, അതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത്. ദാറ്റ് മീൻസ് 8 ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് സിമെട്രിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്.
ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സിമെട്രിക്കലായിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ്. 8 പേര് സിമെട്രിക്കലായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി ഒരിക്കലും മറക്കരുത്, സിമെട്രിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ എനർജി വളരെ കുറവായിരിക്കും. നിങ്ങൾ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നവർ ഒരു പ്രത്യേക മാനറിൽ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക മാനറിലാണ് അവരിയ്ക്കുന്നത്. അവർ നമ്മൾ നടുകയിൽ നിന്ന് മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 ഈക്വൽ പാർട്സായിട്ട് അവർ മാറും. അതായത് അങ്ങനെ സിമെട്രിക്കലായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് എനർജി വളരെ കുറവാണ്. ബട്ട് എനർജി കുറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സ്റ്റെബിലിറ്റി. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിനും അതുപോലെയാണ്, സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 8 ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ, that means symmetrical configuration reduces the energy and give more stability to atoms. That means ഇങ്ങനെ 8 പേര് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സിമെട്രിക്കലാണ്, അന്നേരം എനർജി കുറവാകും, പക്ഷേ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സ്റ്റെബിലിറ്റി. ഓക്കെ, സോ ഫോർ അറ്റൈനിങ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര പേര് വേണം? ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺസ് വേണം. ഫോർ അറ്റൈനിങ് സ്റ്റെബിലിറ്റി all atoms try to attain 8 electrons in their outermost shell. എല്ലാവരും അവരുടെ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ആകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം 8 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സിമെട്രിക്കലായി. നിങ്ങൾ വേറൊന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഹീലിയത്തിൻ്റെ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എത്രയാണ് ഉള്ളത്? ഹീലിയം സ്റ്റേബിൾ അല്ലേ? ഹീലിയത്തിൻ്റെ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഇങ്ങനെയല്ലേ, 2 ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. അത് സിമെട്രിക്കലാണ്. പക്ഷേ അതിനെ നമുക്ക് എക്സെപ്ഷനായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റൂ. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെയും കറക്റ്റാണ്, കാരണം അത് സിമെട്രിക്കലാണ്, 2 ഈക്വൽ പാർട്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഒക്റ്ററ്റ് എന്നൊരു വേർഡ് അവിടെ ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ അത് എക്സെപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുക. നമുക്കിവിടെ ഇത്ര മാത്രം. ഒക്റ്ററ്റ് റൂൾ എന്താണ്? അക്കോർഡിംഗ് ടു ഒക്റ്ററ്റ് റൂൾ, all atoms need 8 electrons in their outermost shell, because 8 electrons in their outermost shell will reduce the energy. That means it is symmetrical, so it will reduce the energy and give more stability to atoms. So all atoms try to attain 8 electrons in their outermost shell, but there are some atoms with 8 electrons in their outermost shell. Some atoms will have 8 electrons. Noble gases അങ്ങനെയല്ലേ, inert gases, അവരുടെയൊക്കെ outermost shell 8 electrons ഇല്ലേ. Such atoms will never take place in a chemical reaction. അവർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ +2 പഠിക്കും, സെനോൺ എന്നൊരു എലമെൻറ്റ് നോബൽ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിലും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തും. അതൊക്കെ മറ്റു പല കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നീട് പോകാം. നമുക്കിതിലോട്ട് വരാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യില്ല. ബിക്കോസ് അവർ സിമെട്രിക്കലാണ്, അവർക്ക് എനർജി കുറവാണ്, അവർക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഒക്റ്ററ്റ് റൂൾ. നമുക്ക് റൂൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. എവറി ആറ്റംസ് വിൽ ട്രൈ ടു അറ്റൈൻ 8 electrons in their outermost shell for attaining stability, because 8 electronic configuration or symmetrical arrangement will reduce the energy and give more stability to atoms. But those atoms will have 8 electrons in their outermost shell will not take place in chemical reaction because they have a stability. This is called a octet rule. Okay, thank you.